якісно заточений на нашу боротьбу. Now we got a friend from Kosovo. We got our colleague from Kosovo finally joining us. This is Kreshnik. My dearest fellow reporter who is back there basically watching the situation on the border. Це наш колега Крешник з Косово, косовар і журналіст, який стежить зараз за розвитком цієї ситуації. Kreshnik, thank you so much for, having this few minutes to join us and to update us on what is actually happening. Could you please, so what we followed, what we saw is this, the lockdown of the main, how do you say, the border guards, a point that would allow the traffic between Serbia and Kosovo. Тож те, що ми бачили, це те, що закриття було основного пункту між Косово і між Сербією. Але який розвиток подій далі? So what's up there? I mean, what's the actual news at this stage? Like it's 12 o'clock here in Kiev. It's almost 1 p.m. So what is happening right there on the Kosovo-Serbian border? Locals that are living in Kosovo. There is a minority here in Kosovo of Serbian community that are living here. They decided to boycott the Kosovo institutions, and they decided to block the road in the areas where they are living. This is happening in the northern part of Kosovo. So in that zone, the police has limitation to control the zone right now. And also the international mission that is by NATO here, it has a limited control on that zone right now. There are 4 municipalities. I'll have to translate because we don't have a synchronized translation. Тож ми зараз чуємо про те, що власне сербська меншина в Косово проводить бойкот місцевих державних установ і блокує дороги. І поліція косівська не має можливості виконувати свою роботу, не має можливості проводити ніяку свою діяльність там. В той же час є розрахунок на те, що в ситуацію може втрутитися Peacekeeping Force, миротворча місія KFOR в Косово, про що зараз і говорить Крешнік. Go on, my friend. There are 4 municipalities that are being populated most by Serbian community in the northern part of Kosovo, and right now they decided to get out from the institutions and to decide not to cooperate with Kosovo institutions right now. There were also members of the police and the members of the justice institutions that left Kosovo institutions, and that they decided to work on parallel way in that area. The parallel way, just a second, because I have to translate, and then I'll ask a follow-up question so we could understand what is happening. Тож в 4 муніципалітетах, в 4, власне, містах і навколишній території, яка оточує ці міста, серби, місцеві етнічна меншина почала блокувати діяльність державної служби будь-якої, і поліцейські почали подавати в відставку, почали припиняти виконувати свої обов'язки. But what exactly do you mean by the last sentence? It means that the people that during they decided last month to get out from Kosovo institutions, policemen, judges, and other municipality level people, and also people that were part of the government. They decided to get out from the institutions. Serbians, basically ethnic Serbians who are residing there, right? Тож, власне, сербська меншина, яка становила там костяк місцевих адміністрацій і поліції, просто вийшла з гри, фактично припинила свою будь-яку діяльність, залишаючи місто ungovernable, просто неуправляємим. So basically we're talking about the absence of the state sort of institutions and whatever their function should be. Yeah, and they decided to get out from institutions, and they decided to have one new contract with the Serbian government. President Vučić, the president of Serbia, decided to give them salary on the time that when they are staying in Kosovo and doing nothing but keeping their positions like parallel positions in our country. Well, that's absolutely insane. I mean, that's just, I have to explain it to my fellow countrymen here and translate your remark just a sec. Тож, ситуація в тому,
І це абсолютно неймовірна штука, ну не неймовірно для нас, українців, тому що ми якраз це бачили у нас. Але це для європейського, в принципі, континенту одна з безпрецедентних історій. Sorry, that was just my remark, now I translate your quote. Тож, колишні службовці державні з боку незалежного Косово, колишні поліцейські, які припинили виконувати свою діяльність на знак протесту того, що робить косівський уряд, а власне він вимагає від них всього лише використовувати документи і номерні знаки своєї країни, в якій вони мешкають. Натомість сербський уряд у Белграді почав платити їм зарплату, а почав фінансувати фактично деструктивну для Косово силу за власний кошт, за кошти сербського уряду. Please go on. So there are two influences that are coming. One is the political influence that is coming from Serbia, and the other part is from organized crime. Because the people that are running the political parties in the Serbian community, they are involved in most dangerous crimes that happen here in Kosovo. There are people that are wanted for organized crime. There are people that are blacklisted by U.S. Government and by the British government. I just translate that briefly. Тож ми маємо дві фактично напрямку впливу на Косово зараз і тих людей, які намагаються там зараз мутити воду. Це окрім держслужбовців фактично, які на зарплаті в сербського уряду, на зарплаті в уряду, який хоче поглинути Косово, це так само представники організованих злочинних угруповань, які багато хто знаходиться в чорних списках Сполучених Штатів, санкційних списках, британських санкційних списках і так далі. Це фактично є сербський криміналітет. And these people that are members of political parties and are blacklisted by the US government and by the British government, they are enforcing the local people to make these barricades, to go and to attack the police and things like that. They are using different methods to misuse the local community there, to do these protests, to block the roads, and not to live in peace and in freedom. Тобто, ну, фактично, цей криміналітет, а оці люди з чорних списків, так чи інакше, британського, американського уряду, ну, всього цивілізованого світу, вони і є тою силою, яка консолідує навколо себе місцевих сербів і провокує їх на будівництво барикад і на атаки на косівську поліцію. There were a few skirmishes, there were a few, not real gunfight, but there was quite a lot of fire from Kalashnikovs, right? At least a couple of weeks ago, and there was one casualty at least. Були атаки, були перестрілки, не прямі бойові дії, але перестрілки, де звучала вже пальба з Калашникових, принаймні один поліцейський з косівського боку був поранений. Can you update us on that? So how actually tense is it? There was some gunfire. There were some bombs that were thrown to the institutions. There were an attack that was registered against NATO forces that were here. They were not directly shooted, but some shooters were near of them. And we had a lot of people that were hit or attacked or threatened by this organized crime group, and they were local Serbs. They burned some cars of people that were against them. They attacked and hit a lot of people that were cooperators with institutions and rule of law institutions. They kidnapped some people. There is some information that 2 or 3 people were kidnapped and they cannot be found right now. And all these people are from the Serbian community. And this organized crime group is trying to threat everybody that is living on that part just to keep their influences on that zone. Тож ми just a sec, so I have to translate. Тож були потрапляння бомб в офісі, була стрілянина, яка була
націлена не на враження, тобто це не був вогонь на ураження, наприклад, миротворців з групи K4, але це була така стрілянина, яка давала зрозуміти їм свою присутність, і поруч із військовими з миротворчої місії, власне, була ця стрільба, яка мала їх налякати, попередити і повідомити про присутність цих криміналітету цього, що і відбувалося. Були спалені машини людей, які протестували проти цих дій. Тобто, ну, фактично ми мали таку кримінально інспіровану з Сербією системну погрозу як до косівських поліцейських, так і до K4, так і до натівських сил там. Of course, they have a political reason because our government decided to stop some illegal things that were happening on that zone, like illegal plates, or try to enforce rule of law and try to fight this organized crime groups. And on that time, when the government started implementing the rule of law on that zone, they decided to go and to talk with Vučić, with the president of Serbia, and he decided, as a political, as an influencer of Serbs here that are living here in Kosovo, to advise them to get out from the institution, not to cooperate with our institution. And right now, he's asking for having some agreements with Kosovo institution to stop this crisis and things like that. Тож, все це сталося після того, як косовари фактично почали протестувати проти усіляких нелегальних схем, які відбуваються на кордоні, і проти людей, які не переходять на косівські номерні знаки, на косівські документи, сербська меншина і представники пішли до сербського президента Vučića, який інспірував, який фактично запропонував їм свій сценарій того, що треба робити. Тобто це не була така якась імпровізація з боку місцевих сербів, це було фактично наказ з боку сербського президента, з боку Vučića, припинити свою участь в місцевих державних органах влади діяльності і фактично ігнорувати будь-які процеси політичні і бюрократичні, усілякі, які відбуваються в Косово. So, and right now we are in a situation for 18 days that the roads are blocked on that zone, and today they decided to block another road that is another border that is with Serbia and Kosovo, but they decided to block it in the Serbian part because they cannot come in Kosovo to block that because the area is populated by Albanian people. But they decided to block this in the other part in Serbia, just to block the road that our diaspora is using to come for the ending year fast. So they blocked this road just to stop the communication with diaspora from Kosovo. So our people need to go to other roads to come here. Тож зараз ми маємо останні 18 днів, це відбувається з заблокованими дорогами, з неможливістю пропуску, проходу кордону з Сербією. Останні дні ми маємо заблоковану ту дорогу, яка, власне, дозволяє косоварам повертатися на свята додому, і так чи інакше діаспорі косівській комунікувати і повертатися в свої домівки і робити якісь рухи там. I just have one follow-up question before you continue. You started talking about some illegal activities on the border. Тож ти почав розказувати про певні нелегальні активності на кордоні. What exactly we're talking about? We know that there is at least one, and the guy is famous. There's one of this best friends, the pals of Vučić, his really close buddy, who is into local politics, I mean Serbian politics, and he also is into smuggling of fuel to Albania, potentially to Kosovo too. Ми знаємо принаймні про одного великого місцевого дружка Vučića, який задіяний там в схемах, зокрема з контрабанди нафтопродуктів, бензину, в Албанію, в інші місця. So we know at least about one of these, characters who is pretty public and who is pretty known to the press and to the media. But could you please specify on what exact illegal activities are happening there? Maybe we're talking about weaponry trafficking. Maybe we're talking about arms trafficking. Because that is important existentially, right? So this is not only about
dirty business. It's not only about dirty cash, but it's more about a potential a fight that may break, which is way more terrifying. When I mentioned the connection between organized crime and political leaders, Serbian political leaders here in our country, I had in mind Milan Radojic, who is the deputy leader of Lista Srpska, the only Serbian political party that is in our country. This deputy leader, he is blacklisted by US and by British government. He is wanted here in Kosovo for threatening some witnesses, and also he's wanted for he's involved in other cases of smuggling and things like that. Тож ми мали на увазі, just a second, ми мали на увазі одну людину, ми мали на увазі Мілана Радовича, який є політиком і правою рукою, це я додам від себе, правою рукою сербського президента, який є в чорних списках, який є, так само займається в чорних списках західних країн і який є частиною організованої злочинності і, зокрема, задіяний в контрабанді. In that zone, in the northern part of Kosovo, for years and years, smuggling was a huge opportunity for a lot of people to make money. They smuggled oils, medicines, drinks, goods, drugs, and things like that for years and years. And they earned a lot of money from that smuggling organization that was run for more than 10 years after the declaration of the independence. And of course, after the smuggling, they decided to go in the institutions and to be part of the institution and to have power on controlling the state. Right now, this political party, they have 10 municipalities, 10 mayors of the municipalities are members of this political party, and they control everything that is being done on this municipality. In these municipalities, like buildings, tenders of roads, spending the public money, licenses, and things like that. So I have to translate that. Тож в північній частині Косово контрабанда була правилом життя довгі десятиліття. Насправді йдеться і про нафтопродукти, і про медикаменти, і про наркотики, про дуже різноманітні види товарів, скажімо так. Але після контрабанди ми зараз говоримо... We're talking Milan Radovic right now, right? So that's the guy who was... Milan Radojic. Milan Radojic, Тож, ми говоримо про Мілана Радойчича, цього політика-контрабандиста з Сербії і праву руку тамтешнього президента, який після своєї побудови своєї контрабандної імперії, після побудови своєї контрабандної схеми потужної, він фактично вирішив стати частиною держави. Він вирішив стати представником держави, йому вдалося це через політику, увійшовши в правлячу ключову партію там. А далі все, що я розкажу, буде дуже знайоме нашим усім слухачам і глядачам, зокрема з Одеси, тому що тут починається така вже дуже одеська історія, додам від себе. 10 мерів, тобто 10 муніципалітетів ця партія контролює. We're talking about 10 municipalities in Kosovo, in northern part of Kosovo. Not to speak of Serbia, where they basically are the rulers, where they basically are the ruling party, right? No, they are the ruling party in Kosovo. So they are part of the municipality level, and they have 10 mayors in the municipality. Yeah, exactly. But I mean, they also exist in Serbia, right, as a political force, right? No, they don't exist. No, they don't exist. But they have strong connection with President Vučić, because they are earning a lot of money from tenders from the government of Serbia. Тож так, ми говоримо про політичну силу, яка діє в Косово зараз і контролює ці 10 муніципалітетів. А фактично вони контролюють там все, від тендерів до землевідводів. І тут починаються такі абсолютно чіткі, зрозумілі для нас паралелі з тими, скажімо так, анклавами такого напівкриміналітету, напівдержавної влади, які ми розглядаємо, зокрема, з Марком Гордієнко. І це вже історія ближче до нас. Go on, my friend. They are also shown as supporters of Vučić, because Serbian people that are living in Kosovo, they have the right to vote in Serbia. And they influence the people that are living here
to vote for Vučić on the elections that are being run in Serbia. And Vučić is taking care to show these people in front of him, in front of the cameras, telling to the people here that he is a close friend of them, he is the supporter of them, and he is with them on the things what they are doing. Фактично, ця політична сила є реально де-факто представником Вучича, сербського президента, всередині Косово. Він з'являється там для своєї агітації, він виступає перед ними, розказує їм, що він їх кращий друг. І фактично він використовує це як свій електорат, який голосує на віддалених, так би мовити, ділянках. I have a very last question for you. Before we say goodbye for now, but hopefully, if you'll still have time, we'll keep on looking at the situation, because this is very interesting and very important. But the last question is, at this very moment, do we fear a full-scale standoff between Kosovo and Serbia? Is it possible right now? I couldn't hear very well your question. So at this very moment, when we have the biggest road that is blocked and the Serbian army on high alert, and this is what we read in the news. Тож ми зараз бачимо блокування доріг, і ми бачимо і те, що ми читаємо в новинах, власне, на такій в червоній зоні тривоги сербська армія знаходиться. Do you you sense a potential full-scale standoff between two countries at this moment? So we need to make clear, Kosovo is under NATO protections. US soldiers are in the border, British soldiers are in the border, and we are not waiting that the Serbian army will attack Kosovo. But there is a huge risk that local people that are misused and people that are influenced by Serbian and also by Russian organizations, they can provoke incidents and attacks on police or on attacks on the local community. To make you clear, this population, they are strongly influenced by Russian government. There is North Mitrovica, the place where Serbs are living, is one of the only cities in Europe when we have protesters that were supporting Putin on the war against Ukraine. We have people that are from that zone that are members of Russian army or Russian groups that are fighting against Ukraine. So this population is mostly indoctrinated. They are influenced by Russia and by Serbia, and they are a huge threat, I think, not just for Kosovo, but for all around the region, because they can be manipulated by Russian influence and things like that. I have to translate that. Я маю це перекласти. Тож, ми розуміємо, що ми на цьому етапі навряд чи чекаємо атаки Сербії на натівські війська, тому що американські солдати, натівські солдати, вони розташовані, вони дислоковані, і це контингенту біля 3000 людей на території Косова. Ми не чекаємо атаки на них, але ми чекаємо атаки на звичайних косоварів, ми чекаємо атаки можливої з боку цих груп, яка буде дестабілізувати цей регіон і фактично приносити небезпеку і можливу смерть для місцевих жителів. Тому що ми розуміємо, що ця спільнота, ця сербська меншина є абсолютно інфільтрована, не тільки інфільтрована Росією, а фактично представляє інтерес і сербський, і російський. Це єдине місце в Європі, де відбувалися мітинги на підтримку Путіна у його атаці на Україну, і члени цих груп, члени тих кримінальних груп, про які говорить наш кореспондент, вони були і, можливо, досі є комбатантами на російському боці під час української кампанії кремлівського карліка. It's a very brief conversation, so of course we could not get into most of the details that we are interested in.
but this bunch of people we're discussing with you, and including the influence of the Russian Orthodox Church upon the Serbian Church, which is another name of the game there, including the names and lists of those people who are allegedly, and I understand your position, I'm pretty positive that this is true, that these people were actual combatants, were actual fighters on the Russian side. But let's get back to this at a deeper scale at some other point, maybe next week, if you're okay with that. Дякую. Тож ми зараз от щойно мали можливість відчути те, що відбувається в Косово з Крешніком, з нашим колегою з косівського боку, і ми повернемося до цієї дискусії пізніше. Thank you so much, and please keep safe, and say hi to Yeta and Alex and all this bunch of people I deeply love. Thank you.